Welcome to Toronto. Local time is 10:30 p.m. Please remain seated with your seatbelt fastened and items securely stowed until the captain has switched off the seatbelt sign. Smoking is not permitted. Mobile receiving and transmitting functions may now be used. Before leaving the aircraft, please ensure to have all of your personal electronic devices. If you need any assistance, please remain seated. We'll assist you once the aisles have cleared. Thank you for choosing Air Canada Express Member Star Alliance for your flight tonight. We hope you enjoyed your service and look forward to seeing you again soon. Bienvenue à Toronto, les 22h31 heure locale. Nous vous prions de demeurer assis, de garder votre ceinture de sécurité attachée et vos bagages rangés jusqu'à ce que le commandant ait fini d'accoster les ceintures de sécurité. Il est interdit de fumer. L'utilisation des fonctions de réception des transmissions des appareils mobiles sont maintenant permis. Avant de quitter l'avion, assurez-vous d'avoir en proposition tous vos appareils électroniques portatifs. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, demeurez assis. Nous sommes heureux de vous aider lorsque la passage sera libre. Merci d'avoir choisi Air Canada Express, membre de Star Alliance. Nous espérons que votre vol était agréable et vous souhaitons de revoir bientôt. If you have a connecting flight, please refer to the screens inside the terminal. If you have any questions, please ask a customer service agent inside. If you are continuing on an Air Canada flight tonight, you do not need to pick up your checked baggage unless otherwise advised at customs or by check-in. Si vous prenez une correspondance, s'il vous plaît, utilisez les écrans qui se trouvent à l'intérieur de l'arrogage. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez au service de clientèle à l'intérieur. Si vous prenez une vol connexion avec Air Canada ce soir, vous n'avez pas besoin de ramasser vos bagages au lieu d'indication au contraire de la douane ou de la service de clientèle. We kindly ask that if Toronto is your final destination to please remain seated and allow those passengers with connections to the plane first. Nous demandons si vous êtes possible de rester assis si Toronto est votre connexion destination finale. Nous demandons pour les personnes qui doivent sortir avec les connexions serrées. Merci beaucoup pour la compréhension.